So today we'll continue that. We did some problems also yesterday. Okay. సరే ఇక్కడ వేరే ప్రాబ్లమ్స్తో కంటిన్యూ చేద్దామనా? సరేనా? ఇక్కడ మనకి ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ సైడ్ లెంత్ ఏ, కార్నర్స్ లో 3 చార్జెస్ పెట్టాం. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద చార్జ్? What is the force acting on one of the charges? సరే, ఈ చార్జ్ తీసుకుందాం. ఈ చార్జ్ మీద దీనివల్ల రిపల్షన్ ఉంటుంది కదా, ఎఫ్ అనే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకుందాం. మరి ఈ చార్జ్ వల్ల కూడా దీని మీద రిపల్షన్ ఉంటుంది, అది కూడా ఎఫ్ అనే ఫోర్స్ అనే రాద్దాం. ఇది ఎఫ్, ఇది కూడా ఎఫ్. ఎందుకు? డిస్టెన్స్ సేమ్ కదా, చార్జ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా సేమే. ఇక్కడ క్యూ ఉంది, ఇక్కడ కూడా క్యూ ఉంది. సో ఇక్కడ ఎఫ్ అని రాస్తే ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ అని రాయాలి. ఫోర్స్, రిపల్షన్ దీనివల్ల అవే, దీనివల్ల కూడా అవే. ఈ యాంగిల్ ఎంత? 60 degrees. నెట్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్? √f² ప్లస్ f² ప్లస్ 2 into f cos 60. cos 60 హాఫేనా? ద రిజల్టెంట్ √3f వచ్చింది. ఎఫ్ ఎంతో చెప్పండి? 1/4πε0 q²/a². సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఆఫ్ టుడే అండ్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఎగ్జాంపుల్ 2. అంటే ఇక్కడ క్యూ చార్జ్ పెట్టాను, ఇక్కడ కూడా క్యూ చార్జ్ పెట్టాను, ఇక్కడ -q చార్జ్ పెట్టాను. ఇక్కడ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఏ. ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర ఉన్న చార్జ్ ఎంత ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది? దీనివల్ల రిపల్షన్, దీనివల్ల అట్రాక్షన్ టువర్డ్స్. ఇది ఎఫ్ అని రాస్తే ఇది కూడా ఎఫ్ అనే రాయాలి. రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఇలా ఉంటది. దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్. యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 వెక్టర్స్ ఎంత? 120 degrees కదా. రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? √f² ప్లస్ f² ప్లస్ 2 into f cos 120. cos 120 ఎంత? -half. వాట్ ఈస్ cos 120? -half. అంటే ఇక్కడ -f² ప్లస్ f² క్యాన్సిల్ అయ్యి f వస్తుంది. రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎఫ్. ఎఫ్ ఎంతమ్మా? 1/4πε0 q²/a². అంటే సైడ్ లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏ అయితే. రాయండి 2 ఎగ్జాంపుల్స్. డిఫరెన్స్ అయితే అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ 3 లైక్ చార్జెస్ పెట్టాం. ఇక్కడ అయితే ఈ ప్రాబ్లంలో అయితే ఈ 2 క్యూ పెట్టాం, ఇది -q పెట్టాం. అయితే ఈ పైన ఏ చార్జ్ మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది? ఫోర్స్ మారిపోయింది కదా. √3f అవ్వలేదు, ఇక్కడ √3f అవ్వలేదు. ఎంత అయింది? ఎఫ్ అయింది. ఎందుకంటే ఈ ఫోర్స్ కి మధ్యలో యాంగిల్ 120 వచ్చింది, 60 కాదు. ఇందాక ఈ 2 ఫోర్స్లకి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత వచ్చింది? 60 వచ్చింది. అందుకే √3f వచ్చింది ఇందాక. ఇది పారలెలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టర్స్. ఓకే, రాయండి అమ్మా. నేను హోంవర్క్ చేశారా? అందరూ ఎవరు డౌట్లు అడగట్లేదు ఏంటమ్మా? రాయాలి, ఫాస్ట్ రాయాలి. నెక్స్ట్ రెస్ట్ చేయనా?
Just I'm erasing this. ఈ మోడ్ వేరు ఆ మోడ్ వేరు. ఓకే, సరే నెక్స్ట్ ఒక స్క్వేర్ తీసుకుందాం. స్క్వేర్ కార్నర్స్ లో స్క్వేర్ సైడ్ లెంత్ ఏ అని ఇచ్చాను. కార్నర్స్ లో 4 చార్జెస్ పెట్టాను. What is the force experienced on any one of these charges because of the rest 3? ఈ చార్జ్ తీసుకుందాం. ఈ చార్జ్ మీద దీని వల్ల రిపల్షన్, దీని వల్ల కూడా రిపల్షనే. ఇది ఎఫ్ అని రాస్తే ఇది కూడా ఎఫ్ అనే రాయాలి, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ సేమ్ కదా. ఇక్కడ క్యూ ఉంది, ఇక్కడ కూడా క్యూఏ ఉంది. ఈ రెండుకి రిజల్టెంట్ ఎంత వస్తుంది? √2f వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లో 45 degrees యాంగిల్ లో √2f. మరి దీని వల్ల కూడా కొంత ఫోర్స్ ఉంటుంది దీని మీద. అంటే ఇలా డ్రా చేస్తాను డయాగ్నల్, అంటే ఆ ఫోర్స్ యాడ్ అయిపోతుంది. ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ అని రాయాలి, ప్లస్ ఎఫ్ డాష్. అంటే దీని వల్ల ఫోర్స్ ఈ √2f కి యాడ్ అవుతుంది. అలాంగ్ ద డయాగ్నల్ కదా ఉంది ఇది. నెట్ ఫోర్స్ చెప్పండి. నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ √2f ప్లస్ ఎఫ్ డాష్. ఎఫ్ డాష్ ఎందుకు రాశాను? డిస్టెన్స్ వేరు కదా, ఇది √2a, ఇది ఈ డిస్టెన్స్ √2a. సో డిస్టెన్స్ మారిపోతే ఫోర్స్ మారిపోదా? మారిపోతుంది కదా. సరే చెప్పండి, ఇది 1/4πε0 q²a². మరి ఎఫ్ డాష్ ఎంత? 1/4πε0 q² √2a². √2a² అంటే ఎంత? 2a² కదా. దీని స్క్వేర్ √2a², 2a². ఏడు కామన్ తీద్దాం. q² 4πε0 a² కామన్ తీసేద్దాం. సో √2 ప్లస్ 1/2. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. రైట్. q² ఎంత వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకోండి, 2 వస్తుంది. ఎల్సిఎం 2√2 ప్లస్ 1/2 అని అలా కూడా రాయొచ్చు. ఈ రెండు యొక్క రిజల్టెంట్ ఎంత? √2f అయినా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. ఆ √2f కి దీని వల్ల ఫోర్స్ యాడ్ అయిపోతుంది, ఎఫ్ డాష్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమే రాస్తారు కదా. సిమిలర్ ప్రాబ్లం ఇంకోటి ఇస్తాను చూడండి. ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది, సేమ్ స్క్వేర్. కార్నర్స్ లో మనకి 4 చార్జెస్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ ఫ్రీ టు మూవ్. ఆల్ చార్జెస్ ఆర్ ఫ్రీ టు మూవ్. మధ్యలో ఒక చార్జ్ పెట్టాలంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ magnitude of q? Magnitude and nature of q, so that system remains in equilibrium. System remains in equilibrium. Okay.
ఖచ్చితంగా ఈ క్యూ అనే ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయి ఉండాలి. నేచర్ అంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఏదో ఒక ఛార్జ్ ఈ ఛార్జ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీని మీద ఫోర్స్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంది, ఆల్రెడీ ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఎంత వచ్చింది ఇందాక? q²/4πε0a² ఇంటూ √2 + 1/2 వచ్చింది కదా రిపల్సివ్ ఫోర్స్. అది బయటికి వెళ్ళిపోకుండా ఇది లోపలికి లాగాలి. లోపలికి లాగాలంటే ఈ ఛార్జ్ ఏమి ఉండాలి? నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయి ఉండాలి కదా. సో ఇది సెంటర్కి అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ షుడ్ బి ఎ నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఇక్కడ రాస్తాను, certainly q must be negative. ఓకే, లాస్ట్ లో మైనస్ పెడదాం. సరే, ఇందాక ఫోర్స్ ఎంత వచ్చింది? q²/4πε0a² ఇంటూ √2 + 1/2 ని ఇలా రాద్దామా? ఎల్సిఎం తీసానే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0 q ఇంటూ q బై మైనస్ q అని తీసుకోవాలి. q లాస్ట్ లో మైనస్ పెడతాను. q ఇంటూ q బై డిస్టెన్స్ ఎంత? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ a/√2² a/√2² అంటే ఎంత వస్తుంది? a²/4. ఓకే, 4πε0 టపా అంటే కట్ అయిందని. q కూడా క్యాన్సిల్ అయింది, a² క్యాన్సిల్ అయింది, a² కూడా క్యాన్సిల్ అయిందా? ఇంకేంటి? 4q ఈజ్ ఈక్వల్ టు q ఇంటూ 2√2 + 1/2. అంటే q ఎంత వచ్చింది? స్మాల్ q ఇంటూ 2√2 + 1/8 వచ్చింది. ఇక్కడ మైనస్ పెడదామే, లాస్ట్ లో చెప్పాను కదా లాస్ట్ లో మైనస్ పెడదామని. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, రాయండి. యు అండర్స్టూడ్ దిస్? రాసేయండి ఫాస్ట్ గా. అంటే ఇది ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఇందాక. ఇది బయటికి వెళ్ళిపోకుండా ఆపాలంటే కంపల్సరీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయ్యి ఉండాలి. దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టి లాస్ట్ లో మైనస్ పెట్టాను. ఓకే, ఏంటి శ్రీనివాస్, ఏంటి డౌట్? ఒక నిమిషం మ్యూట్ చేస్తాను. చెప్పమ్మా. సార్ ఈక్వల్ టు సార్ కదా సార్, అక్కడ a²/2 సార్ రావాలి. ఇక్కడ అవును, a/√2² కదా. కరెక్ట్ a²/2. ఇక్కడ 2q అవుతుంది, ఇక్కడ 4 వస్తుంది అయితే. ఓకే, డన్. రాయండి. ఇది a/√2 కదా, a/√2² a²/2 అవుతుంది. ఓకే, సరే నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్పనా? అయిపోయింది కదా, చేయగలరా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ
రెండు ఛార్జీలు మనం ఫిక్స్ చేసాం, రెండు డీ సెపరేషన్ లో ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద టూ చార్జెస్. అండ్ దీనికి కొంచెం పైకి -q ఛార్జ్ అని పెట్టాం, -q ఛార్జ్ పెట్టాం. -q ఛార్జ్ పెడితే ఇక్కడ కొంచెం స్మాల్ డిస్టెన్స్ x లో -q ఛార్జ్ పెట్టాం. అది ఆసిలేట్ అవుతుంది అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. టైం పీరియడ్ కట్టాలి. ఏం కట్టాలి? టైం పీరియడ్. అయితే ఈ క్యూ ఛార్జ్, ఈ -q ఛార్జ్ ఏం చేస్తే అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇలాగా. మరి ఈ క్యూ ఛార్జ్ కూడా అటుపక్క అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. రిజల్టెంట్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది. రిజల్టెంట్ ఇదంతా, ఇది తీటా, ఇది కూడా తీటాయే. ఇది ఎంతమ్మా? d/2 కదా, ఇది d/2. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉన్న డిస్టెన్స్. హైపోటెన్యూస్ ఎంత అవుతుంది? d²/4 + x². అది హైపోటెన్యూస్. రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎంత అంటే 2f cos θ. వాట్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్? 2f cos θ. f sin θ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. f sin θ ఇటు పక్క f sin θ, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. f sin θ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. f cos θ మటుకు క్యాన్సిల్ అవ్వ, యాడ్ అయిపోతాయి. అందుకే 2f cos θ అని రాశాను. అర్థమవుతుందా? తర్వాత f అంటే ఎంత? 1/4πε0 q × q / -q అని రాయలేదే. మ్యాగ్నిట్యూడే మనం చూసుకోవాలి. డైరెక్షన్ ఒకటి. q × q / ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? ఇదే కదా, దాని స్క్వేర్ ఎంత? d²/4 + x². cos θ అంటే ఎంతమ్మా? అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. హైపోటెన్యూస్ ఎంత? d²/4 + x² హోల్ పవర్ హాఫ్ అని రాయొచ్చా? సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఒక కండిషన్ ఉంది, d ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ x అని ఉంది. ఆ కండిషన్ ఒకటి యూజ్ చేసుకోవాలి మనం. x ఈజ్ వెరీ స్మాల్ అన్నాడు. ఇక్కడ q బై ఫోర్స్ ఎంత వస్తుంది? q/2πε0. ఇక్కడ d²/4 + x² హోల్ పవర్ 3/2 వస్తుంది ఇంటూ x. ఇప్పుడు d ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 సెంటీమీటర్, x 1 సెంటీమీటర్, d ఏమో 1 మీటర్ అనుకోండి. 1 సెంటీమీటర్ అంటే ఎంత? 10⁻⁻2 మీటర్స్ కదా. మరి x² ఎంత అవుతుంది? x² 10⁻⁻4 అవుతుంది. నెగ్లెక్ట్ చేసేయచ్చు వెన్ కంపారిజన్ విత్ d. ఫోర్స్ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. ఫోర్స్ కమ్స్ అవుట్ టు బి q/d²/4 హోల్ పవర్ 3/2. x² నెగ్లెక్ట్ చేద్దాం. d²/4 హోల్ పవర్ 3/2 ఎలా రాద్దాం? d/2 హోల్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 అని రాద్దామా? ఓకే, ఈ స్క్వేర్ కట్ అయింది. dq/8 మిగిలింది. dq/8 అంటే ఇక్కడ 2πε0 dq/8 మిగిలింది. 8 పైకి వెళ్తుంది ఇంటూ ఎక్స్. ఇది మైనస్ పెడదాం ఇక్కడ. అంటే ఇది రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనమాట. దిస్ ఫోర్స్ ఇస్ ద రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్. అంటే ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది? ఈ ఛార్జ్ లోపలికి లాగుతుంది, ఆసిలేట్ చేస్తుంది. ఇలా లోపలికి వచ్చి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తుంది. ఇలా 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 ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఈ ఛార్జ్ ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఇది ఎలా ఉందమ్మా? F = -kx ఫామ్ లో ఉందా? F = -kx ఫామ్ లో ఉంది కదా ఇది. దెన్ టైం పీరియడ్ ఫార్ములా ఏంటి? 2π√m/k. m/k. k అంటే లోపల టర్మ్ రాయాలి. అంటే 4 వస్తుంది. అది 4qq πε0 dq పైకి వెళ్ళిపోతుంది. πε0 dq పైకి వెళ్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్.
రాయండి అమ్మా. జస్ట్ రైట్ ఇట్. ఇక్కడ ఇది క్వశ్చన్ ఏంటి? మైనస్ క్యూ విల్ ఆసిలేట్ for small value of x. Find time period. That is a question. And this is the example, okay? ఇది రాస్తే ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తాను. రాయండి, నెమ్మది రాయండి. 2f cos theta is the net force acting downwards. రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటాం దాన్ని, SHM లో చదువుకున్నాం. ఇదే క్వశ్చన్ గ్రావిటేషన్ ఇస్తే చేయగలరా? గ్రావిటేషన్ లో 1/4π G ఉంటుంది అంతే, క్యాపిటల్ G. ఆ చిన్న మాస్ ఇలా 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 ఆసిలేట్ అవుతుంది. చిన్న మాస్, స్మాల్ ఎన్ మాస్. ఇదేమో క్యాపిటల్ ఎం అని పెట్టండి. ఆ రెండు ఫిక్స్ చేయండి. స్మాల్ ఎన్ మాస్ కొంచెం పైకి రైస్ చేసేదండి, అది ఆసిలేట్ అవుతుంది. సేమ్ క్వశ్చన్ గ్రావిటేషన్ లో ఇస్తే చేయగలరు కదా. అక్కడ కూడా అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. గ్రావిటేషన్ లో ఓన్లీ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడైతే కంపల్సరీ మైనస్ క్యూ అవ్వాలి. మైనస్ క్యూ కాకుండా ప్లస్ క్యూ ఉందనుకోండి, వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కడికో అలా వెళ్ళిపోతుంది పైకి, మళ్ళీ వెనక రాదు. సో ఓవర్. ఫైనల్ గా మనం ఎలా తెచ్చుకోవాలి? F is equal to minus kx ఫామ్ లో తెచ్చుకోవాలి. హౌ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దిస్? F is equal to minus kx. ఆ k అనేది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 2π√m/k. అదవుతుందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా? సరే, ఎరేజ్ చేస్తా. రైట్. సరే, సేమ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ క్యూ చార్జ్ ఉంది, ఇక్కడ క్యూ చార్జ్ ఉంది. సెపరేషన్ ఎంత? D. సెపరేషన్ ఇస్ D. ఇక్కడ సెంటర్ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ D/2 కదా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ చార్జ్ ని అలాంగ్ దిస్ యాక్సిస్ x డిస్టెన్స్ పక్కకి తెచ్చాను. పక్కకి, పైకి కాదు, ఇందాకలా కాదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ సిస్టమ్ ఆసిలేట్ అవుతుంది. స్మాల్ క్యూ చార్జ్ సిస్టమ్, అంటే ఈ స్మాల్ క్యూ చార్జ్ మళ్ళీ ఆసిలేట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ దట్ స్మాల్ క్యూ చార్జ్? ఓకే, అంటే ఖచ్చితంగా దీనివల్ల ఫోర్స్ డామినేట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే దగ్గరగా ఉంది కదా ఈ చార్జ్, దీనివల్ల ఫోర్స్ తక్కువ ఉంటుంది. అంటే నెట్ ఫోర్స్ అటుపక్క యాక్ట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సరే చెప్పడమ్మా, నెట్ ఫోర్స్ ఎంత? నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ 1/4πε0 q into q by d/2 minus x whole square. మైనస్ పెట్టాలి. దీనివల్ల ఫోర్స్ అవే ఉంది, దీనివల్ల ఫోర్స్ కూడా అవే ఉంది పక్క. అంటే రెండు మైనస్ చేయాలి కదా ఫోర్స్లు. దీనివల్ల ఫోర్స్ ఎంత? 1/4πε0 q into q by d/2 plus x whole square. అర్థమైందా? సో q by 4πε0 కామన్ తీద్దాం.
ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందమ్మా 1/d/2 minus x whole square minus 1/d/2 plus x whole square. ఇక్కడ దాకా ఓకే కదా. ఎల్సిఎం తీద్దామే. ఎల్సిఎం ఎంత q by 4πε0 d square by 4 minus x square whole square రాద్దాం. a minus b into a plus b ఏంటమ్మా a square minus b square కదా. మన న్యూమరేటర్లో ఏమొస్తుంది d/2 plus x whole square minus d/2 minus x whole square. ఇది న్యూమరేటర్లో వస్తుంది. a plus b whole square minus a minus b whole square ఎంత a plus b whole square minus a minus b whole square ఎంత 4ab కదా. అంటే 4 into d/2 into x. ఈ కింద ఇది నెగ్లెక్ట్ చేద్దాం. x స్క్వేర్ అన్నది ఇందాక చేసాను నెగ్లెక్ట్ చేసాను అలాగే నెగ్లెక్ట్ చేద్దాం. x స్క్వేర్ నెగ్లెక్ట్ చేద్దాం అని కంపేర్ విత్ d స్క్వేర్. అంటే d స్క్వేర్ d⁴ స్క్వేర్ ఎంత 16 ఇలా వచ్చింది. ఓకే, ఈ పైన 4 కింద 4 ఎలా క్యాన్సిల్ అయింది. ఇది 8 times క్యాన్సిల్ అయింది. కాకపోతే ఇది రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ బ్యాక్ తీసుకొస్తుంది కదా ఫోర్స్, అందుకే మైనస్ పెడతాం దీనికి. సో నెట్ ఫోర్స్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ minus q by 8 కూడా ఉంది, 8 పైకి వెళ్ళిపోతుంది by πε0 d cube into x వచ్చింది. అర్థమైందా. ఇది ఎలా ఉందమ్మా, ఇది f is equal to minus kx ఫార్ములా ఉంది కదా. టైం పీరియడ్ ఎంత 2π√m/k. k అంటే ఎంత 8q by πε0 d cube. So that is the answer. Right. Just write it. ఒక 5 minutes లోని మీటింగ్ ఆగిపోతుంది. ఆగితే మళ్ళీ నేను ఇంకో లింక్ పంపిస్తాను. ఆ లింక్ తో మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారు కదా. అంటే మనం వీఆర్ షిఫ్టింగ్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ కదా, వేరే యాప్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. జూమ్ కొంచెం సెక్యూరిటీ ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయన్నారు కదా. సో మీ పాస్వర్డ్ ఐడి మీరు తీసుకుంటారు కదా మీరు. ఓకే, సో అంటే ఈ జూమ్ యాప్ మేము కొనలేదు అందుకే. అంటే 40 minutes సెషన్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఇంకో 40 minutes సెషన్ కావాలంటే మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వాలి. అదో ఒక 5 minutes లో ఆగిపోతుంది. సో దెన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి లాగిన్ అవుతుంది. అంటే సేమ్ ఐడి పనిచేయదేమో, సేమ్ లింక్ నేను మళ్ళీ పంపిస్తాను మీకు ఒక 5 minutes లో. ఇప్పుడప్పుడే ఎండ్ అవ్వదు, ఒక్క నిమిషం. ఎండ్ అయితే వెంటనే ఇంకో లింక్ పెడతాను. ఓకే, ఇది అయిపోయింది కదా ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాం. So I'm erasing this. సరే, ఇందాకది ప్రాబ్లం ఉంది కదా, ఇది క్యూ, ఇదేంటిది, ఇది కూడా క్యూఏ. ఇక్కడ స్మాల్ క్యూ అనే ఛార్జ్ పెట్టాను. ఇది డిస్టెన్స్ ఎక్స్, ఈ డిస్టెన్స్ డి. ఆ ఎక్స్ అనేది ఎంత ఉండాలి? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? What is the value of x so that Q experiences maximum force? Q experiences maximum force.
and what is that maximum force? What is the value of that maximum force? అదవుతుందా? క్వశ్చన్ రాయండి ఒకసారి. రాసారా క్వశ్చన్? అంటే ఎక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ కట్టాలి చూడండి. దీనివల్ల ఫోర్స్ అవే ఉంటది, దీనివల్ల ఫోర్స్ కూడా అవే ఉంటది. సో అవే అంటే ఎఫ్ అని రాస్తే ఇది కూడా ఎఫ్ అనే రాద్దాం. ఈ యాంగిల్ తీటా అనుకోండి, ఈ యాంగిల్ కూడా తీటాయే. నెట్ ఫోర్స్ 2F cos తీటా. ఎఫ్ సైన్ తీటాలు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇది ఎఫ్ సైన్ తీటా, దీని తాలూకు ఎఫ్ సైన్ తీటా ఎటు పక్క ఉంది, దీని తాలూకు ఎఫ్ సైన్ తీటా ఎటు పక్క ఉంది. ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. పైకి మటుకు ఎంత ఉంది? 2F cos తీటా. దట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్. రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎంత? 2F cos తీటా. ఓకే, ఎఫ్ అంటే ఎంత? 1/4πε0 q ఇంటూ క్యూ బై ఈ డిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా? √d²/4 + x² కదా, దాని స్క్వేర్ ఎంత? d²/4 + x². రూట్ తీస్తేనే cos తీటా అంటే ఇది తీటా అయితే లోపల కూడా తీటా అవుతుంది. cos తీటా అంటే అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. హైపోటెన్యూస్ ఎంత? d²/4 + x² హోల్ పవర్ హాఫే కదా. అర్థమవుతుందా? ఓకే, రాయండి, ఇక్కడ దాకా రాయండి. ఒక 2 minutes లో మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోతే మళ్ళీ మీకు లింక్ పంపిస్తాను, లాగిన్ అవుతారు కానీ. ఇక్కడ దాకా రాయండి. ఏదైనా ఫోర్స్ మాక్సిమం ఎప్పుడు ఉంటుందో చెప్పండి. దాని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 అవ్వాలి. ఇది ఎంత వచ్చింది? ఫస్ట్ Fr = qq/2πε0. ఇది x² నెగ్లెక్ట్ చేద్దాం. d²/4 హోల్ పవర్ హాఫ్ హోల్ పవర్ 3/2 అంటే d3/8 వస్తుంది ఇందాకలాగే కదా. d/2 హోల్ క్యూబ్ d3/8 ఇంటూ ఎక్స్. అలాగే ఉంచండి. d²/4 ఎక్స్ స్మాల్ అని లేదు, ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ స్మాల్. ఇక్కడ దాకా రాయండి. ఓకే, సరే, రేజింగ్ దిస్ ఇంకా అవ్వలేదు కదా ఈ ప్రాబ్లమ్. సరే, ఏదైనా ఫంక్షన్ మాక్సిమం ఎప్పుడు ఉంటుంది? దాని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 అవ్వాలి కదా. ఓకే, ఇది దినకర్ ఉండిపోయాడే, దినకర్కి అడ్మిట్ అవ్వడం కుదరట్లేదా? సరే, ఏదైనా ఫంక్షన్ మాక్సిమం ఎప్పుడు ఉంటుందమ్మా? దాని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 అవ్వాలి కదా. అంటే మనకి qq/2πε0 బయటకు వస్తుంది. లోపల దానికి డెరివేటివ్ చేయాలి. d/dx ఆఫ్ x/d²/4 + x² హోల్ పవర్ 3/2. దీనికి 0కి ఈక్వల్ చేయాలి. ఏదైనా ఫంక్షన్ మాక్సిమం అంటే కాన్స్టెంట్స్ అన్ని బయట తీస్తేనే ఏదైనా ఫంక్షన్ ఎప్పుడు మాక్సిమం ఉంటుందో దాని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా?
ఇది ఎలాగో కాన్స్టెంట్, ఈ కాన్స్టెంట్ అంతా జీరోలో కలిసిపోతుంది. అండ్ దీనికి డెరివేటివ్ ఎంత చెప్పండి? d²/4 ప్లస్ x² 3/2 ఇంటూ 1 వస్తుంది కదా, హోల్ పవర్ హాఫ్ ఇంటూ 2x. v ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ u కదా, u/v రూల్ ఏంటి? v అంటే ఇది రాయాలి ఫస్ట్. d²/4 ప్లస్ x² హోల్ పవర్ 3/2 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x1 మైనస్ x ఇంటూ దీని డెరివేటివ్ చెప్పండి. దీని డెరివేటివ్ ఎంత? 3/2 ఇంటూ d²/4 ప్లస్ x² హోల్ పవర్ హాఫ్ ఇంటూ 2x. లోపల దాన్ని కూడా డెరివేటివ్ చేయాలి కదా, ఇంటూ 2x x² అని రాస్తాను ఇక్కడ. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా? ఈ పైన కొంచెం ఎరేస్ చేస్తుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాయాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో మనం మీద ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి, పైన కనిపిస్తుంది కదా, దిస్ ఇస్ టేకెన్ హియర్. చెప్పండి, d²/4 ప్లస్ x² హోల్ పవర్ 3/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 x². 2 క్యాన్సిల్ అవుతుందిలేండి, 2 క్యాన్సిల్ అయింది. 3x² ఇంటూ d²/4 ప్లస్ x² హోల్ పవర్ హాఫ్. ఓకే, ఇదేమో a పవర్ 3/2, ఇది a పవర్ హాఫ్. అంటే ఇక్కడ ఏ మిగులుతుందా? అంటే ఏం మిగులుతుంది? d²/4 ప్లస్ x² మిగులుతుంది. అవతల పక్కన 3x² మిగిలింది. అంటే దట్ ఇంప్లైస్ x² ఎంత అయింది? 2x² ఎంత అయింది? d²/4 అయింది. x² ఎంత అయింది? d²/8 అయింది. x ఎంత అయింది? d/2√2. అది అక్కడ పెట్టాలి, అక్కడ పెడితే మాక్సిమం ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది. మరి వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం ఫోర్స్ అంటే ఏం చేయాలి? ఈ x ఈక్వల్ టు d/2√2 తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలి, అప్పుడు మాక్సిమం ఫోర్స్ వస్తుంది. చెప్పండి, మాక్సిమం అనే మినిమం అనే వర్డ్ యూజ్ చేసినట్టే మనం దాని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 అవుతుందని ఊహించుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు రికలెక్ట్. అర్థమైందా? రైట్. మాక్సిమం ఫోర్స్ మీరు చేస్తారు కదా, x ఈక్వల్ d/2√2 ఇక్కడ పెట్టాలి. f sin θ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? రెస్ట్ చేస్తా. ఇది u/v రూల్ తెలుసు కదా, కింద v² రాయలేదు నేను. ఎందుకు v² ఎందుకు రాయలేదు? అది ఎలాగో 0లో కలిసిపోతాయి. అంటే v ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ u అంటే 1 వస్తుంది ఇక్కడ, దీని డెరివేటివ్ మైనస్ x ఇంటూ దీని డెరివేటివ్ చేయాలి. దీని డెరివేటివ్ ఎంత? 3/2 ఇంటూ d²/4 ప్లస్ x² హోల్ పవర్ 3/2 మైనస్ 1, అది హాఫ్ ఇంటూ లోపల దాని డెరివేటివ్ కూడా చేయాలి కదా, ఇంటూ 2x. అంటే 2 ఇక్కడ పెట్టాను, x ఇక్కడ పెట్టాను, అంటే x² అయింది ఇది. సో ఈ మైనస్ టర్మ్ అవతల తీసుకెళ్తే ప్లస్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి x వస్తుంది అనమాట. x ఎంత వచ్చింది? d/2√2 వచ్చింది. ఓకే, ఇంకో ప్రాబ్లం చెప్పాలా?
రెస్ట్ చేయనా ఇది? ఇవాళ నిన్న ఇచ్చాను కదా పేజ్, ఫోటో తీసి పెట్టాను కదా మీకు. ఆ పేజ్ లో మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్ చేయండి. 15 దాకా ఇచ్చాను, 15 నుంచి మిగతా చేయండి. సరే, ఇంకో క్వశ్చన్. ఇది రెస్ట్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనకి ఒక స్మూత్ టేబుల్ ఉంది, ఒక రఫ్ టేబుల్ సారీ, ఒక టేబుల్ ఉంది. అంటే ఫ్రిక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఉంది. ఇక్కడ ఒక ఛార్జ్ ని ఫిక్స్ చేసాం. ఆ ఛార్జ్ ఎంతంటే 2 × 10⁻⁻6 2 × 10⁻⁻6 ఫిక్స్ చేసామే. రెండో ఛార్జ్ ఇక్కడ పెట్టాం. దాని మాస్ ఎంతంటే 80 grams. ఆ ఛార్జ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ కోఎఫిషియంట్ 0.2 అని ఇచ్చాడు. What is the friction coefficient? 0.2. ఎంత దూరంలో పెట్టాడు? 10 సెంటీమీటర్ల దూరంలో పెట్టాడు. 10 సెంటీమీటర్ల దూరంలో పెట్టాడు. ఇది రెస్ట్ లోనే ఉండాలి, దూరం వెళ్ళిపోకూడదు, దగ్గరికి కూడా రాకూడదు. వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ క్యూ? క్వశ్చన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ క్యూ so that it remains at rest? So that it remains at rest. అంటే బయటికి వెళ్ళిపోకుండా, లేకపోతే లోపలికి రాకుండా ఏది ఆపాలి? ఫ్రిక్షన్ ఆపాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఛార్జ్ నేను పాజిటివ్ ఛార్జ్ అని తీసుకుంటాను. లెట్ దిస్ బి ఏ పాజిటివ్ ఛార్జ్. అప్పుడు ఇది రిపల్ చేస్తుంది కదా, ఫోర్స్ బయటకి యాక్ట్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్. లోపలికి ఏం యాక్ట్ అవుతుంది? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ఎంతమ్మా? 9 × 10⁻9 ఇంటూ Q1 Q2 by 0.1 whole square. 0.1 whole square అని రాద్దామే. అంటే 10 centimeters 0.1 meters అని రాయొచ్చు కదా. ఈజ్ ఈక్వల్ టు μmg అని రాద్దామా? ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ఫార్ములా చెప్పండి. 1/4πε0 Q1 Q2 by r² కదా. ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోపలికి ఏ ఫోర్స్ ఆపుతుంది? μmg ఆపుతుంది. మ్యూ ఎంత అంటే ఇక్కడ నార్మల్ రియాక్షన్ mgఏ కదా. m ఏమో 80/1000 అని రాద్దాం. అంటే 80/1000 ఎందుకు? గ్రామ్స్ కిలోగ్రామ్స్ లో మార్చాలి కదా. G10. Q2 కడదామే. ఇక్కడ 0 కట్ అయింది. ఇక్కడేమో 10⁻⁻2 పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? 10⁻2 అవుతుంది. ఇది ఎన్నిసార్లు పోతుంది? 0.2 ఇక్కడ 10 times పోతుంది. ఓకే, 9 × 10⁻10 ఇది 10⁻1 కదా. 10⁻10 ఇది పైకి వెళ్తే మళ్ళీ +2 అవుతుంది. ఇంటూ 10⁻⁻6 is equal to 8. 8/10 అంటే 8/10. 10 ఎవరి పక్క తీసుకొద్దాం అంటే ఇక్కడ ఇంటూ Q2 కూడా ఉంది. డివైడెడ్ ఇది 8 అయింది. నాకు Q2 ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? Q2 is 8/9 ఇంటూ 10⁻13 లో 6 తీస్తే ఎంత అంటే ఇది 7 వస్తుంది. అటుపక్క వెళ్తే -7 వస్తుంది. 13 లో 6. ఓకే,
ఇది ఎంత వస్తుందమ్మా? ఇది ఇక్కడ 10 ఉండిపోయిందా? 10⁻² పైకి వెళ్తే అంటే ఇక్కడ 0.797 9/8 ఎంత? 72 కదా. ఇలా వస్తుంది ఇంటూ 10⁻⁻7 -5 ఉండాలి. 10⁻⁻5 ఒక్క నిమిషం చూడండి. అంటే 8.9 × 10⁻⁻6 రావాలి ఆన్సర్. ఇక్కడ 10⁻⁻2 ఓకే, పైకి వెళ్తే 10⁻+2 అవుతుంది. ఇక్కడ 10⁻10 10⁻10 10⁻12 10⁻13 10⁻13 10⁻−6 10⁻−6 ఎంత? అది 10⁻7 అవుతుంది కదా. somewhere we did wrong. 9 × 10⁻9 అంటే నాకు ఆన్సర్ ఇలా రావాలి. +or−8.9 × 10⁻−6 కూలంబ్స్. అంటే నాకు 8.9 × 10⁻−8 వచ్చేస్తుంది. ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసాం. 0.2 10 టైమ్స్ పోయింది. Q1 Q2 బై, సో ఆన్సర్ చూస్తానండి. 8.7 × 10⁻−8 ఉంది, కరెక్టే. 8.7 × 10⁻−8 కరెక్టేనమ్మా. 8.7 వచ్చింది కదా. 8.7 × 10⁻−8 కరెక్టే. ఇక్కడ +or- పెట్టాలి. అంటే మీరు ఇంత ఛార్జ్ పెడితే జస్ట్ మూవ్ అవడానికి రెడీగా ఉంది. ఇంతకన్నా ఛార్జ్ ఎక్కువ పెట్టేసారు అనుకోండి, ఇంతకన్నా ఛార్జ్ ఎక్కువ పెడితే ఏమవుతుంది? మూవ్ అయిపోతుంది. అయితే ఛార్జ్ దీనికన్నా తక్కువ పెట్టచ్చు కదా. 8.7 × 10⁻−8 కన్నా తక్కువ పెట్టచ్చు కదా. అప్పుడు రిపల్ అయిపోదు, అది అక్కడే ఉంటుంది. అంటే రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉండాలంటే మైనస్ నుంచి అంటే మైనస్ ఛార్జ్ పెట్టామనుకోండి లోపలికి వస్తుంది. ఈ మైనస్ ఛార్జ్ దీనికన్నా ఎక్కువ అయిందనుకోండి, అప్పుడు లోపలికి వచ్చేస్తుంది, అది మూవ్ అయిపోద్ది. అంటే మన ఛార్జ్ రేంజ్ ఎంత ఉండాలి? -8.9 × 10⁻−6 నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉండాలి? +8.9 × 10⁻−6 దాకా ఏ ఛార్జ్ పెట్టినా అది రెస్ట్ లోనే ఉంటది. అర్థమవుతుందా? రాసుకోండి. ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ని ఏ ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ చేసింది? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ చేసింది. రాయండమ్మా. అయిపోయిందా? సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 8.9 × 10⁻−6. ఓకే, మిగతా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, రేపు చెప్తాను. రైట్, మీరు హోంవర్క్ అయితే చేయాలి. మిగతావి చేస్తారు కదా. 15 నేను 15 చేసినట్టున్నారు, మిగతావి కూడా చేసేయండి. ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, బాయ్ ఎవ్రీబడి, టేక్ కేర్.